Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, we have studied the translation of the verses of Surah Teen in the last session. Ad-Dars Thani, second lesson, lesson number 2, 95th Surah, Surah Teen. Bismillahirrahmanirrahim. The first ayat, Wat-Teeni was-Zaytoon. Now in this session, we will study the explanation of the verses of Surah Teen. So the first ayat is Wat-Teeni was-Zaytoon. By the fig and by the olive. The perfect form is I swear. Allah subhanahu wa ta'ala says, I swear by the fig and by the olive. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. First in Urdu, then in English. So listen the explanation. تین انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون بھی ایک پھل ہے جس سے تیل نکلتا ہے. اس کے درخت ملک عرب و شام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ بہت فائدہ مند درخت ہیں. اس کے پھل غذا اور دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. انجیر کے متعلق تو پورے اطباء کا اتفاق ہے, پورے ڈاکٹرز کا اتفاق ہے کہ یہ سریع الہضم, بہت جلدی ہضم کرنے والی چیز, اور کثیر النفع ہے, بہت فائدے والے اور طاقت دینے والا پھل ہے. اور زیتون ایک مبارک درخت ہے. اس کا تیل روشنی کے لیے جلاتے ہیں اور گھی کی طرح سالن کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ درخت خشک پہاڑوں میں اگتا ہے. یہ خود رو پودا ہے اور ہزاروں سال تک رہتا ہے. اس طرح یہ درخت قدرت الہی کے کرشموں کو ظاہر کرتا ہے. انہی خوبیوں اور فائدوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. بعض مفسرین التین اور الزیتون کو پہاڑ بتائے ہیں, یعنی جبل تین اور جبل زیتون, اور یہ دونوں پہاڑ ملک شام میں سیریا میں واقع ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں چار چیزوں کی, یعنی تین اور زیتون کے درخت کی اور طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھا کر انسان کی پیدائش اور پھر اس کی سعادت و شقاوت, اس کی نیک بختی اور بدبختی حاصل کرنے سے اس کا انجام بیان فرمایا ہے. اس تخصیص کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس طرح طور سینا اور شہر مکہ برکت والے مقامات ہیں, ویسے ہی یہ درخت بھی کثیر البرکت, بہت برکت والے, اور کثیر المنافع, بہت منافع والے ہیں. تین اور زیتون سے وہ علاقہ بھی مراد ہے جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ملک شام ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن ہے, جو ہزاروں انبیاء کا گھر ہے. اب انگلش میں سنیے, listen carefully, listen in English. Verse number 1, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, by the fig and by the olive. Fig is a delicious and useful fruit. Olive gives olive oil. The trees of these fruit are abundant in Syria and Arabia. They are used as food and medicine. The fig is an easily digestible and nutritious fruit. Olive tree is a virtuous tree. Its oil is burned for light and consumed as cooking medium, and also consumed directly as we consume ghee. This tree grows by itself in dry, hilly lands. Its life is very long. This tree is therefore a symbol of Allah's creation, Allah's power. Allah has sworn by these trees on account of their virtues.
An alternative explanation is that Allah is presenting these places as a proof to the fact that wherever people lived, Allah has sent His chosen men, chosen prophets to for their guidance. Allah subhanahu wa ta'ala has shown Allah subhanahu wa ta'ala has sworn by these four things in the opening verses of this surah. They are the fig, a teen, the olive, a zaytun, the Mount of Sinai, Tur Sinin, and the city of Makkah. Had al Baladil Amin, Al Baladul Amin, the peaceful city, and that is the city of Makkah. And by mentioning man's creation in the best stature, Allah subhanahu wa ta'ala says that by the acquisition of good or evil by him, he will meet his fate, he will meet his fate accordingly. It is said that those trees are as bounteous and beneficial as the Mount of Sinai and the city of Makkah. By fig and olive are also mean the places where these trees abound. They have been the places where numerous prophets of Allah subhanahu wa ta'ala lived. Now, Waturi Sini and the Mount of Sinai, और कसम है तूर सीना की. Explanation in Urdu first. तूर सीनीन वो मशहूर पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली फरमाई थी और मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, और इसी पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, जो आसमानी किताब है, तख्तियों की शक्ल में अता फरमाया था. सीनीन का मायना या तो वो जगह है जहाँ पर यह पहाड़ वाक़ई है, या खुश नज़र के मायने में है जहाँ पर कसरत से फलदार दरख्त हो. Ayat number 2, explanation in English. By the Mount of Sinai. The Mount of Sinai is the famous mountain on which Allah subhanahu wa ta'ala made His light shine, made His light visible, and Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Hazrat Musa alayhi salam, and it was here that he got Musa alayhi salam was blessed by Allah subhanahu wa ta'ala with the Holy Torah inscribed on tablets. Okay. Now, Wahadal Baladil Amin, and by this secure city, and by this peaceful city, and that is Holy Makkah. Al Baladul Amin यानी अमन वाले शहर से मुराद शहर मक्का मुकर्रमा है. दुनिया में सबसे ज्यादा मर्तबा और अजमत वाला शहर मक्का मुअज़्ज़मा है. इसी शहर में काबतुल्लाह है. यहीं पर रसूल अमीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इसी शहर से आपने तौहीद और रिसालत की तबलीग शुरू फरमाई. चूँकि इस मकाम की बहुत ज़्यादा तक़द्दुस व अज़मत है और बड़े बड़े अम्बिया की ज़िंदगियों से ख़ास ताल्लुक़ रहा है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस शहर की कसम खाई है. Verse number 3, वहाद अल बलदिल अमीन. Explanation in English. By this peaceful city, by this secure city, it meant the peaceful city or secure city is mean the holy city of Makkah. It is the most sacred city in the world. It has the Kaaba, the holy Kaaba, the house of Allah. It is the birthplace of the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The holy prophet started preaching oneness of Allah from this city only. This venerated city, this holy city is associated with the lives of many of other earlier prophets. Therefore,
Allah subhanahu wa ta'ala has sworn by this peaceful and secure city. Okay, next ayat, fourth ayat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Indeed, we have created man in the best of stature, in a beautiful form. बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया है. सो आयत नंबर 4, इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को निहायत मौजून सांचे में ढाला है और उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को मुनासिब और माकूल बनाया है. ज़ाहिरी और अंदरूनी अज़ा निहायत उम्दा साख्त के हामिल है और कई तरह के जिस्मानी निज़ाम निहायत आला है. नीज़ गौर व फिक्र, अच्छे बुरे की तमीज़, मनसूबाबंदी और ईजादात की सलाहियतें इसमें रखी हैं. सीधा कद, कमर झुकने और मुड़ने वाली, हाथ चौतरफ हरकत करने और चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ने वाले, गर्दन चौतरफ मुड़ने वाली. इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर बड़ी बड़ी क़ुव्वतें और सलाहियतें रखी है. सबसे बढ़कर ये कि अपनी रूह उसमें फूंक कर उसकी इस्तिताअत और उसके मकाम को बे इंतहा बुलंद किया है और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. अपने तमाम खूबियाँ इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला डालकर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. So listen in English the explanation of fourth ayat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Indeed, we have created man in the best of stature. Indeed, we have created man in the best stature. By swearing by the four symbols, Allah subhanahu wa ta'ala says that He has created man in the best stature. He has made man's outwardly appearance quite good. Insan, the man can stand straight, a waist, Allah has given a waist capable of bending and twisting, highly flexible hands capable of holding anything, and a flexible neck. Thus, the entire internal and external systems of man are very perfect. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed man with enormous power. He has given him discretion, organized mind, and creative intellect which help him invent things. Above all, He breathed, Allah subhanahu wa ta'ala breathed into man of His spirit, Ruh, which made him superior to the entire creation. Now, next ayat. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. The fifth ayat. फिर हमने उसे सबसे निचले दर्जे की तरफ धकेल दिया. Then we have brought him down to the lowest of low ranks. फिर हमने उसको उसके बुरे करतूतों के सबब नीचे के दर्जे में फेंक दिया. हमने मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नीचे के दर्जे की तरफ फेंक दिया. मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तो इंसान को निहायत अच्छी हालत पर पैदा किया, मगर कुछ लोग नादानी से इस सही फितरत को खराब कर देते हैं. अन जानवरों के दर्जे से भी कमतर दर्जे में अपने को गिरा लेते हैं, क्योंकि जब अच्छी शक्ल सूरत की शुक्रगुजारी न की और नाफरमानी पर जमा रहा और ईमान न लाया और न अमल सालेह किए, तो जहन्नम के असफल तरीन दर्जात को हमने उसका ठिकाना कर दिया. तो अल्लाह ताला के इन खूबियों को समझकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, न कि अल्लाह ताला की नाफरमानी कर कर जानवरों से बदतर मकाम पर
پہنچنی چاہیے. English explanation. Then we placed him in the lowest of low ranks. Then we have brought him down to the lowest of low ranks. Allah has created man with the best stature and compositions, but some people degrade themselves. They even behave worse than animals. They are those who do not heed the message brought by the prophets and become slaves to their own self. So they are worse than animals. Now, ayat number 6. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Except for those who believe and do righteous deeds, for them there is an ending reward. Except for those who believe and do righteous deeds, for them there is an ending reward. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ رکنے والا ثواب ہے، کبھی منقطع نہ ہونے والا ثواب ہے. تو یہ تھا ترجمہ اردو میں. تفسیر سن لیجئے. مگر وہ لوگ اس پستی سے مستثنا ہے، ایگزمپٹڈ، سے بچے ہوئے. جو کون ہے وہ لوگ؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ایمان لانا اور اچھا کام کرنا تو اس نچلے درجے کی طرف جو اللہ نے پھینک دیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے. ایمان ہونا، عمل صالح ہونا. مگر وہ لوگ جو اس پستی سے مستثنا ہیں، بچے ہوئے ہیں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب اور اچھے بدلے ہیں. نیک عملی کی زندگی گزارنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کا اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. Explanation in English, verse number 6. Except for those who believe and do good deeds, do righteous deeds. So for them there is unending reward. Those who heed the messages of the prophets, believe in their proceedings, and do good deeds are promised by Allah subhanahu wa ta'ala that they will have unending reward, that they will get unending reward. Their belief and good deeds will be rewarded with unending rewards, with unending benefits. So this was the explanation of verse number 6. Now verse number 7. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. پھر اس کے بعد اے نادان انسان، کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے تجھے کہ قیامت کے دن کے بدلے کے دن کو تو جھٹلا رہا ہے. Then O disbelievers, what makes you deny the last judgment, the last and final judgment? So what makes you deny the last and final judgment? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Verse number 7, آیت نمبر 7. پھر اس کے بعد اے انسان، وہ کون سی دلیل اور کون سی وجہ تیرے پاس ہے جو تجھے آخرت اور خالق کون و مکان کے وعدوں اور وعیدوں کے انکار پر آمادہ کر رہی ہے، قیامت کے دن پر آمادہ کر رہی ہے، قیامت کے دن کے انکار پر آمادہ کر رہی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تعجب سے انسان سے سوال کر رہا ہے. 7. So after this, what caused you to deny the recompense, the final judgment? O disbeliever, what argument do you have in your support to deny the recompense, the day of judgment that everyone is destined to have in the life hereafter according to his right or wrong belief and good or bad deeds? Now ayat number 8, last ayat.
الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سبحانہ وتعالی سارے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ Is not Allah the greatest judge of all judges? Or is not Allah the fairest judge of all judges? This in the form of a question. This ayat is in the form of a question. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے زیادہ قدرت و عظمت والا حاکم نہیں ہے؟ ضرور ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں اور عقل کی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں، اور اس کے حکم سب پر نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سب پر نافذ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو کہیں بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، ضرور ہیں اور میں بھی اور ہم بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ لیکن فقہ حنفی کی پیروی کرنے والے نماز کی حالت میں نہ کہیں، نماز سے باہر کہنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین نہیں کہنا چاہیے، نماز کے باہر یہ سنے تو کہنا چاہیے یا پڑھے تو کہنا چاہیے۔ So verse number 8, is not Allah the most just of the judges? Is not Allah the greatest judge of all judges? The fairest judge of all judges? It is an undeniable fact that Allah subhanahu wa ta'ala is the most just of all judges. Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala narrates that whosoever recite this verse must say, why not? I am one of those who stand witness to this fact. Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, or bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. The followers of Hanafi fiqh can say this outside namaz, outside prayer, but in namaz they shall not say anything when they listen even this ayah. So we have completed the explanation of all the verses of Surah At-Teen. So we have finished the explanations of each ayat of Surah At-Teen in Urdu and in English. So study well, try to understand them well and learn by heart. Inshallah, in the next session we will study At-Tamareen exercises and summary. Inshallah ta'ala. Till then, ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.